Ni vyema ufahamu kwamba wakati huu ni kwamba inawezekana kuangamiza TB, na hivyo basi wataalamu wako hapa studioni pamoja na wale walioshinda vita vya TB, na bila shaka tunasikia mengi kabisa kutoka hapa msikilizaji. Tungali tuko na hapa studioni. Kwanza nambari yetu ya hapa studio ni 0723330633 ama 0737226626. Hiyo ndio nambari yetu ya kupiga, na bila shaka mambo yatakuwa ni sawa kabisa. Kama una swali ya kuuliza, daktari uko hapa, na pia wale ambao waliathirika na wakapona, mupate experience kutoka kwa wao, na watawaambia vile ambavyo mambo yanakwenda. Kwa hivyo basi, msikilizaji wangu, uko na nafasi ya kufanya hivyo, na kupiga simu na kuuliza swali lolote kuhusu ugonjwa huu wa TB na vile ambavyo bila shaka imeathiri wengi na namna ambavyo tunaweza kukabiliana nayo, msikilizaji wangu. Na kabla tuanze kurokota simu hapa na pale, daktari, mimi narudi kwako, utueleze hili jambo. Labda kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba ndio inawezekana kuangamiza TB. Mbona mkaja na kauli mbiu tofauti kabisa mwaka huu? Ni nini imewaafikia mpaka mkaona hiyo ndio, yani there is like a hope? Nini mnafanya? Okay, kauli mbiu ya huu mwaka twasema ndio tunaweza maliza TB. Sababu ikiwa kwamba twajua TB inaua, na serikali imeweka mikakati mwafaka kuhakikisha kuwa wagonjwa wanaopatikana na TB wanatibiwa. Hata hivyo imeweka njia zingine mwafaka za kusaidia kutafuta wagonjwa wa TB. Kawaida tumekuwa tunategemea kutoa kikohozi, ile tunatumia kupima kwa microscope, GeneXpert culture. Na kipimo kingine imekuwa ni x-ray, yenye sasa wagonjwa wengine wamekuwa na bidii wanagharamika na hawajaweza kufanya hizo vipimo. Na kwa mwaka huu serikali kuu pamoja na serikali ya ugatuzi na wafadhili wetu wameonelea kutakuwa na kupiga x-ray ya bure maeneo kadhaa katika sehemu yetu ya Bungoma. Ndio. Tukisema hivi, tutakuwa kuanzia tarehe 25 kutakuwa na sehemu ya Hasoko huko Bumula. Kutakuwa na watakuwa natembea kwa na x-ray, is a digital x-ray yenye wanatembea nayo huko vijijini. So nataka kufikia watu wenye kwa vijijini huko waanze kupigwa x-ray ili wapatikane, utambulika mapema, waanze matibabu yao. Alafu tarehe 26 watakuwa nasonga kwenda maeneo ya Kandui hapo mahali St. Domiano. Hivyo wakienda sehemu ya Sirisia karibu na Chwele Friends. Hapo Kimilili watakuwa hapo Hiroro. Then huko maeneo ya Webuye Magharibi watakuwa hapo karibu na Lugulu hospitali. So tunahimiza watu wetu waaje kwa wingi. Wale wana shida ya kifua au wanaona wana dalili za kifua waweze kupimwa kwa kikohozi pamoja hata na kupata na x-ray. Itakuwa kwa bure, itakuwa bila malipo. Sasa ili waweze kutambulika mapema na wapate matibabu. Kando na hiyo kuna vipimo zingine zenye tunasema, kuna ingine inaitwa TrueNat, ile kuna ya GeneXpert, na kuna ile ya kupima hata na kwa mkojo. So serikali imeweka mikakati kadha wa kadha kujaribu kutafuta TB kwa aina yote, kwa maana kulingana na Vision 2030 yafaa tuangamize TB. So tunawahimiza watu wetu popote pale walipo, kwa nyumbani, hata na wenzetu wenye tunafanya nao kazi, tafadhali tutafute TB tuangamize, ili tuweze kufanya maeneo penye tunakaa pakuwe safi, basi sikuka wote. Na nikuulize jambo hili, labda wakati wa kiangazi ama wakati wa joto na wakati wa baridi, labda mmegundua kwamba ugonjwa huu unaambukizwa sana msimu upi? Okay, TB ni mdudu inapenda kuenea wakati ya baridi. Mahali penye kuna baridi, mahali penye kuna giza, hiyo ni mahali penye inanawiri sana. Ndiyo. Kuliko wakati wengine yote. So tunapata wakati yenye mvua iko mingi, hata kama mwezi wa 3 hivi kielekea. Ni tofauti leo mwaka, naona
kiangazi imekuja wakati ya mwezi wa 3, lakini haswa imekuwa mwezi wa 3 kunakuwa na mvua mingi hapo watu wanapojitayarisha kwenda kupanda, kupalilia. Na ndio maana unaona hata TB ilitambulika hiyo mnamo mwaka wa 1882 na Daktari Robert Koch, hiyo mwezi wa 3 ule ndio ilitambulika mara ya kwanza. So imetambulika katika wakati hiyo msimu wa ubaridi ndio TB inazidi kuenea sana na tunaweza kuitambua. Hata hivyo sasa tukikuwa na upepo na vumbi, of course pia inachangia kuspread. Lakini wakati ya mdudu mwenyewe kunawiri ni wakati ile kuna baridi. Na kulingana na utafiti ambao nimekuwa naangalia, inaonyesha kwamba nchi nyingi ambayo iko highly populated na ina umaskini ndio inaathirika sana na ugonjwa huu. Unakubaliana na huo utafiti? Kabisa. Yes. Kwa nini ukubaliane nayo? Mbona ikuwe hivyo? Okay. Kwa sababu mnasema ni airborne na hewa haijui tofauti ya nchi ambayo iko na watu wengi na iko na watu wachache. Mikakati yenye ni katika hizi nchi zingali tuko na population mingi. Hakuja kuwa na mikakati sana mzuri ya kuweza kuzuia TB. Unapata tuko katika makongamano mengi. Unaona kama tuseme tukilinganisha nchi ya Kenya na nchi zingine za kuseme kama Australia. Unapata watu wengi tunakongamana katika hizi makanisa, tunakutana na prisons, watu wengi. Sasa huko ni tunapokuwa katika hiyo kongamano kubwa, hata nikikuwa mimi mmoja, hatari ya percentage ya kuambukiza nyinyi inakuwa haraka sana kuliko kama hatuja kuwa kwa makongamano. Nikiwa mimi peke yangu na hakuna kongamano, itakuwa nitatibiwa, nitashughulikiwa mimi peke yangu bila kuambukiza wale wengine wako karibu na sisi. Alafu pili, sisi wa Afrika tumekuwa hatukui wepesi kuenda kutafuta matibabu kwa wakati. Tunabaki na shida, tunasumbukana, tunaamulia mwisho wa baadaye kwa tunaenda matibabu. Alafu kitu kingine, serikali inaweka mikakati ya kuweka hii kipimo ni bure, matibabu ni bure. Unapata wagonjwa wengi wanaona hii ya bure hawaendei, wanatafuta ile ya kulipia. Sielewa kwa nini. Badala ya kutumia hiyo nafasi yenye serikali imeweka ili waweze kupata matibabu kwa wakati ufaao. Sasa unajua kuna dhana imeingia kwa vijiji vyetu ama katika community yetu ambayo dada yangu hapa ataangazia hii notion ya kwamba chochote chenye kinaletwa na serikali, hii ni lazima, hii serikali is up to something. Ni kama inataka kutuzuia tusizae. Serikali inaleta chanjo, hata TB tunashuku hapo, si huwa inakuwa hivyo? Sijui inabidi mconvince hao watu namna gani? Nikijibu hilo swali na tena kwa hilo swali ambao umeuliza daktari, hii kauli ambao tumeweka mwaka huu ya kwamba ndio tuwaweza kuangamiza TB, ndipo sababu tumefanya tukuje sisi wote pamoja. Yes. Tuko na zile mitambo, tuko na madaktari, lakini ni sisi wenyewe wana vijiji ndio ambao hatujitokelezei. Na ndio sababu tumesema tutatumia bingwa wa vifua vikuu kwenda kwa manyumba, hata kama ni kwenda mlango kwa mlango, manake watu wako. Ushaona? Ndio. Alafu tena saa zingine unapata ya kwamba TB kifua kikuu hakiko pale hospitalini, iko pale kwenye vijiji. So sisi tuende kwenye vijiji, tuambie watu na tuambie watu watokeleze. Tushaambiwa vile ambavyo hiyo mashini itatembea, na kwa hivyo hata tunapozungumza saa hizi mabingwa washaanza kutembea kulingana na hizo sehemu ambazo hiyo mashini itawekwa. Watu wafanye nini? Waweze kuja. Sababu unapata kwamba ukisema TB inapatikana katika hali za umaskini, na ndio sababu serikali pia inajaribu iweke mikakati ya kufanya nini, kufanyia watu mambo mengi kwa bure kama kupima hivi. Ushaona? So mara nyingi unapata tunapima kikohozi bure na vitu vinginevyo. Lakini x-ray wakija pale hospitali ni lazima mpaka watapima. So kwa wakati huu ambapo tunasema TB lazima iangamizwe, tukaona kwamba wacha tuletee watu x-ray pale mashinani na vitu vya bure hivi. Ndio huwa tunafundisha watu ya kwamba wakiona
serikali pamoja na wafadhili wanakuja pamoja kuleta ni kwa sababu TB ni kama disaster, ushaona. Because inaitwaje kwa Kiswahili hiyo something that is very infectious and we don't want, cause hii sasa haitachagua inashika nani inaacha nani, na hiyo costs zenye ziko involved, serikali kununua hiyo dawa bure, hiyo mashine kupima bure, hizo gene experts zinatugharimu sana. So ndio sababu tumesema tuweke pale mabingwa, walete watu waweze kuwatoa wapate matibabu kwa saa ufaao kabla wafanye nini waambukize watu wengine, manake hiyo expense the more it goes up the more tutashindwa kufanya nini, tutashindwa kulevelize na kustopisha hii maneno ya infection. And as you know right now tunajaribu pia kuleta zile sustainability means. If we start kuzuia hii maneno haraka na mapema tutaweza kufanya nini kukabiliana nayo, manake hivi karibuni wafadhili wa nje wanatoka wanaenda, na tunajiuliza wanatoka wanaenda, tutakuwa tumemaliza ama hatutakuwa tumemaliza, tutakuwa tumefika kiwango gani? Na hizo siku tukiachwa peke yetu tutaweza kununua madawa? Hatutaweza. Tutaweza kwenda vipimo? Hatutaweza. Manake hata saa hizi unapata tunachukua dawa lakini bado tuko na majanga mengine, unameza dawa, chakula shida, vitu ambazo umesikia wala ambao walikuwa wameathiriwa wamefanya nini, wamesema. Na kabla nimalize nifunge, huwa tunafundisha watu matamshi mazuri kulingana na hii ugonjwa wa kifua kikuu. Sasa pale ndio huwa tunasema tunajaribu kutoa unyanyapa na tutaianzia hapa. So tunasema waathiriwa wa TB, hatusemi wale watu wa TB, hatuna watu wa TB. Na ni vile pia tumerekebisha mambo mengine, tunajaribu pale kusema watu hawataki kuona hapo clinic imeandikwa TB clinic, so ndio tunajaribu kufanya pia advocacy tuweze kusema ile ni mahali pa kifua na mashida mengineo. Okay, msikilizaji, hivi punde tulikuwa tunapata habari za spoti kwa dakika 2-3 hivi, alafu turejee sasa rasmi kuweza kuangazia simu yako, na pia tutazungumza pamoja na Margaret huko, Lucy pamoja na Jason, watupatie taswira kwa namna ya kipekee. Kwa hivyo basi msikilizaji, wacha tuende upande wa pili wa studio tupate ujumbe wa Loto, alafu Power Gas, kisha mengine atakuwa na In 2008, archaeologists uncovered 2 9,000-year-old skeletons. There's no definitive way of knowing what killed these ancient people, but we do know their bones were infected by an all-too-familiar bacterium. The ancient Greeks knew its consumptive effects as phthisis. The Incans called it chaki-onke, and the English called it tuberculosis. Today, tuberculosis, or TB, is still one of the world's biggest infectious killers, causing more deaths than malaria or even HIV and AIDS. But what exactly is this disease, and how has this pathogen persisted for so long? Typically, TB bacteria, called Mycobacterium tuberculosis, are airborne. They travel into our airways and infect our lungs. Here, immune cells called macrophages rush to the infection site, attempting to absorb and break down the bacterial invaders. In many cases, this response is enough to remove the bacteria, but in individuals with other medical conditions, ranging from malnutrition and HIV to diabetes and pregnancy, the immune response may not be strong enough to destroy the intruder. If so, Mycobacterium tuberculosis will reproduce inside those macrophages and form colonies in the surrounding lung tissue. As they infect more cells, the bacteria employs cell-degrading enzymes that destroy the infected tissue, triggering chest pain and causing patients to cough up blood. The damage to the lungs leads to oxygen deprivation. This begins a flood of hormonal changes, including a decrease in appetite and iron production. From here, microbes can spread to the skeletal system, causing back pain and difficulty moving, to the kidneys and intestines causing abdominal pain, and to the brain, causing headaches and even impaired consciousness. These symptoms produce the classic image of TB: weight loss, a hacking bloody cough, and ashen skin.
This ghostly appearance earned TB the title of the White Plague in Victorian-era England. During this period, tuberculosis was considered a romantic disease because it tended to affect poverty-stricken artists and poets, those with weaker immune systems. TB's outward symptoms even helped fuel the popular myth of vampirism. In spite of, or perhaps because of, these less than scientific concerns, this period also marked the first strides toward curing TB. In 1882, the German physician Robert Koch identified the disease's bacterial origins. 13 years later, physicist Wilhelm Röntgen discovered the X-ray, enabling physicians to diagnose and track its progression through the body. These techniques allowed researchers to develop reliable and effective vaccines, first for smallpox and again in 1921, when scientists developed the BCG vaccine to battle TB. These developments laid the groundwork for the modern field of antibiotics, currently home to our most effective TB treatments. But antibiotics fail to address a major diagnostic complication. About 90% of people infected with TB don't show any symptoms. In these latent infections, the TB bacterium may be dormant, only activating when someone's immune system is too weak to mount a defense. This makes TB much harder to diagnose, and even when properly identified, traditional treatments can take up to 9 months, requiring multiple drugs and a high potential for side effects. This discourages people from finishing the full course, and partial treatment enables bacteria to develop resistance to these drugs. Today, the disease is still prevalent in 30 countries, most of which face other health crises that exacerbate TB and trigger latent cases. Worse still, accessing treatment can be difficult in many of these countries, and the stigma towards TB can discourage people from getting the help they need. Health experts agree we need to develop better diagnostics, faster-acting antibiotics, and more effective vaccines. Researchers have already developed a urine test that yields results in 12 hours, as well as a new oral treatment that could cut treatment time by 75%. Hopefully, with advancements like these, we'll finally be able to make TB exclusively a thing of the past. How do vaccines work, and how do they help eradicate diseases? Check out this lesson to learn about the science behind vaccines, or this lesson about how we conquered the deadly smallpox virus. Nimecheza mwaka moja na miezi miwili. Umeshaishinda kitu yote kutoka Loto kabla hapo? Bado. Ndio ukachanga leo. Leo nimeshinda. Leo. Kamata. Hii gari unaipangia vipi? Utafanyia nini? Hii gari nina kazi nafanyia. Yes. Kuna nilikuwa nafanya kazi hoteli, lakini sasa siwezi fanya. Kuna wafanyakazi na wabeba na mbele ndizi napatia mali naenda kufanya kazi. Sasa wewe utaendelesha biashara yako hapa na pale. Safi kabisa. Congratulations. Sana. Na sasa tunataka tuingie kwa gari yenyewe. Wewe mwenyewe uwashe, ushikie vile gari mpya inakuanga. Bila kupiga set. Unapiga start tunyunyu. Alafu ni yako. Sawa sana. Nimeshukuru. Karibu sana. Sana. Asante sana. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza Loto. Of the bacilli triggers an inflammatory response that brings other defensive cells to the area. Together, these cells form a mass of tissue called a granuloma, characteristic of the disease. In its early stage, the granuloma has a core of infected macrophages enclosed by other cells of the immune system.
As cellular immunity develops, macrophages loaded with bacteria are killed, resulting in the formation of the caseous center of the granuloma. The bacteria become dormant, but may remain alive for decades. This enclosed infection is referred to as latent tuberculosis and may persist throughout a person's life without causing any symptoms. The strength of the body's immune response determines whether an infection is arrested here or progresses to the next stage. In healthy people, the infection may be stopped permanently at this point. The granulomas subsequently heal, leaving small calcified lesions. On the other hand, if the immune system is compromised by immunosuppressive drugs, HIV infections, malnutrition, aging, or other factors, the bacteria can be reactivated, replicate, escape from the granuloma, and spread to other parts of the lungs, causing active pulmonary tuberculosis. This reactivation may occur months or even years after the initial infection. Na studioni kama nilivyokujulisha, tuko na mabingwa ambao tunazungumzia mambo haya yote kwa undani kuhusiana na siku hii muhimu ambayo itasherekewa tarehe 24 siku ya Jumapili, msikilizaji, duniani kote. Na hivyo basi wanasema kauli mbiu kwamba TB yani inawezekana kumaliza TB. Ndio hivyo, kweli kabisa inawezekana iwapo tu ushirikiano wako, ushirikiano wangu, ushirikiano wa daktari, sisi kama jamii tutaweza kuwa kitu kimoja. Kuna uwezekano itamalizika. Bila ushirikiano wako, ndio maana mkono ushirikiana na mguu na mguu ushirikiana na mkono, na hivyo basi vitu vyote ushirikiana pamoja. Ndio siku zote wanasema ukiona mwenzako anaenda haja na umesimama karibu na yeye, uwezekano wa wewe kwenda haja iko juu sana, maana haja huita haja nyingine. Kwa hivyo tunapokaa pamoja, wakati haja inakuja, ikubali, na hiyo haja ndio huo unaitwa ushirikiano. Hii imetaka kutoka na inataka kufuata mwenzake, kwa hivyo sasa zitaandamana. Ndio maana ya haja kuita haja nyingine. Haya, ndio hiyo ni ya wahenga tu, kama sisi ndio tunaelewa vile kunaenda. Karibu sana mtazamaji wa TV Magharibi na Sasa Radio. Hapa ndani ya studio tulikuwa tuko kwako, dada yetu anaitwa Adala Lucy. Songea microphone. Lucy, tueleze kidogo labda katika kauli mbiu vile imekaa mwaka huu, nyinyi katika kitengo chenyu mnatarajia kupeleka ujumbe upi? Kwa sababu sidhani kama ni kitu ambacho kitakwama hiyo tarehe. Kuna kitu inafaa mfanye zaidi baada ya hapo, si ndio? Awali Wakenya wamekuwa na msemo maarufu, mambo ni matatu. Yes. Hapa kwetu hashtags ni matatu. Mulika TB, maliza TB. Do not wait until you're affected by TB to act. Na msemo mkauli wa mwaka ndio tunaweza maliza TB Kenya. Na mbona hujaniletea? So maneno ya TB haishi tu Jumapili tunapomaliza kusherekea siku ya TB duniani. Hizi ni vitu tumekuwa tunafanya before and we'll continue doing them after. We have Vision 2035, a TB free Kenya, and that is what we want to attain. Yeah. Okay. TB tunaiweka sana infectious disease, eh? Okay. Katika maeneo mbalimbali, kwa mfano tuko na tunasikia ASK shows nini, mambo kama hayo, maeneo ambayo tunakuwa na ile maonyesho ya hewa. Muna shiriki pia kuspread habari hii? Ndio. Tunafanya pia sisi skits zetu ambazo theme ni kuhusu kifua kikuu, inavyo affect jamii, inavyo athiri maisha ya watu, si wenye wanaugua TB peke yake, lakini wapendwa wa ambao wanaugua kifua kikuu. Ndio. Kuna vile inalemaza mambo mengine kufanyika. Ndio. Na tukikuja kuangazia hili jambo kwamba sisi kama wananchi labda tuna TB inakuja kutuathiri kwa sababu tunapenda vitu vya bei rahisi. Bei rahisi namna gani? Inakuja hivi. Tunaona sehemu fulani watu wanazidi kukaa wanazidi kukaa. Sasa tunajenga ile tunaita vibanda, tunaishi katika vibanda ama sisi tutaita slums, something of the sort. Yani we continue congesting in one place. Baada ya kucongest pale,
because of the environment is not attractive. Kuna uwezekano hiyo nini TB inaweza spread hapo sana, ama uwezekano wa hapo kukua hiyo uwezekano upo? Ndio upo. Ndio maana tunasema kuna key vulnerable groups au ni watu wenye wako kwa position zaidi ya kuathirika na TB. Au ni watu ambao wako kwa slums, wamejazana, hewa ni moja. Ukweli ni kuna uchafu. Na TB inapenda mahali kuna uchafu. Tuko na vituo vya chang'aa. Penye watu wamekusanyika, wamekaa mahali hewa haipiti vizuri. Wanakuja hapo kila siku. Mmoja anaweza kuwa na TB. Wanakuja hapo wote kila siku. Unapata wengine wana end up kukua na TB by the end of the day. Okay. Na kupata vizuri kabisa. Na kidogo tuangazie hili jambo. Kuna vile utapata kwamba ugonjwa huu wa TB vile ambavyo unakuja, kuna kanisani mmechukua hatua, kwa sababu hiki ni kitengo ambacho mimi najua kinakufiti wewe. Mmechukua hatua mkawahi tembea kwa makanisa. Ndio. Kuna TB champions kila mahali. Na kitambukwe TB champion una uhusiano mzuri na jamii. Unajua umeona kwa kanisa vile watu wanakaa na kila mtu anaomba. Hariko papa mwenye anarushia mate huku, mwenye anatoa hewa na mumekaa kwa benchi, mumesimama kwa benchi watu wamejazana, wamekaa pamoja. Mumewai kwa advice ya kwamba it is good to have that distancing kind of Ndio. Lakini hawasikii. Wanasema Yesu yupo. Baadhi wanasikia juu hata kama Yesu yupo, Yesu ameleta madaktari wawasaidia na waangalie vitu kama Yesu yupo ama. Alafu tena ningependa kujibu swali hapo kanisani. Hapo kanisani tumekuwa na changamoto sana, na hata Daktari Gaudensia anajua, manake wajua ile imani washaweka ya kwamba Mungu anaweza kila kitu. Mnakuja kuambia nini? Tunapata TB ni nyingi sana kanisani sababu ya ile kongamano ya watu na ile kukushare microphone. Na huko wanaita pepo, si ndio? Yes. So unapata hata pastors wenyewe na waimbaji kwaya tumeanza kuona ile trend pattern ya kwamba wako na TB sana. Na katika hata wakati tukitibu au ndo mara nyingi wanatusumbua sana sababu ya imani. Kwa hivyo kanisani pale tuko na kazi sana. Alafu tukizungumzia pia hayo mambo ya informal settlements in the slums. Yes, the environment is encouraging because for one watu ni wengi pale na lazima tukubali. Hiyo ndio hali jinsi ilivyo pale kwenye ground. Si watu nasema kwa ground vitu ni different. You go to the slum, sewages ziko open, watu wamejazana, hali ya maisha sio nzuri sana. Manyumba si yale yamejengwa vizuri ambazo utasema ati maybe nyumba ina dirisha moja na watu ni wengi ndani, ama dirisha ni ndogo sana, ama zingine hata unapata hakuna dirisha. Then katika ile hali ya kuwa watu ni maisha chini kidogo, mambo na lishe yako chini. So what happens? Malnutrition ni mingi. Hiyo utapiamlo iko juu, na once utapiamlo ishakuwa hali juu sana, inafanya TB inaanza kutokelezea. Na ndio kwa sababu hatusemi ati TB ni ugonjwa wa maskini, lakini hali zile za maisha ambao wanaishi zinachangia hali hii. Wanakuwa watu wa rahisi sana kuwapata. Tukuje kwako dadeto anaitwa binani, mbona jina lako inataka kunitoka, ni mapema sana kunitoka. Anyway, Margaret, tueleze kidogo, sijui kufikia sasa vile ambavyo uliona umenusurika, ni nini ambacho unafanya kama wewe sasa as an individual? Kuna vikundi, kuna kikundi, kuna nini aswa to make sure you spread this news to people and understand themselves? Mimi kama Margaret ndio maana niliamua kuwa champion na nikaamua kusaidia watu mtaani na waeleza vile TB kupimwa ni bure, kutibiwa ni bure, na pia ukiona yule mtu hajiwezi sana unakuja kuongea na Doro. Anaweza kuwa tunamchangia chakula, vile ya transport. Kuna wenye wanasema hawezi kuja kwa hospitali kwa sababu hawana transport. So as a champion I must know vile atapata transport amefika hosi.
na kama hawezi kuja hosi, naweza kwenda kumchukulia mimi madawa nimpelekee, ni monitor vile anameza hizo dawa. So I must be friendly na wao, nijue wana survive vipi, wanameza aje dawa, time ya kumeza dawa. Ikiwezekana hata nikuwe hapo saa ile yao ya kumeza dawa. That's the thing nilichukulia mimi kama voluntary, na wasaidia sasa. Kwa sababu niliona what I passed through, na nilikuwa na wakunisaidia pia. So I took that thing to them. Like sasa natembea all over kwa vituo na waelimisha. Kama saizi like kuna names nimeshachukua kwa vituo kule mjini. So unafanya ile follow up tu. Ao wamecomplain wako na chest problem. So niko na ngoja hiyo 26th ambapo hiyo mobile clinic itakuja, nitawapeleka x-ray to confirm. I get you. Yeah. Haya, tukuje kwako bwana Jason. Jason, wakati ulipata hivi nini hii spread virus hiyo round ya pili, bacteria walikuona wewe ni msumbufu? Najua kutoka na madaktari wa digital squeeze. Huyu mtu anatusumbua, alikuanga hapa alitusumbua sana miaka miwili, amerudi tena. Ndio. Lakini pia nimekueleza ni kwamba nilirudia pale kwa zile mavituo. Alafu kuna sehemu moja daktari na mwenzangu amesahau kumention na hizi places za video. Hizi halls za video. Yes. First of all, uko penye wao wanazima taa. Hapo sasa kwa hiyo giza hiyo. Unaona kwa hiyo giza na ni mchana. Endelea. Pale utakuta mtu hata akikohoa pale kwa ile giza unaisikia kama inatoka na sauti kama ni TV ni mzito, yani sauti ya bass. Utajua ni nani pale, lakini utakuwa umeiokota. Ndio hiyo sasa. Yeah. Na umekaa tu nyuma yake unakula njugu yako polepole. Mnapenda njugu sana kwa video, TV hapo ndio inapata nafasi nzuri ya kutembea ndani ya raia. Yes. Sasa wakati huo wakakushughulikia, how can you compare mara ya kwanza na mara ya pili? How was the service? Wacha tuseme watu wote wale wanahusika ndani ya program za TB ni watu wanapenda kazi yao na wanafanya kazi yao vizuri, kwa sababu mimi naweza sema I got the best support. Yes. Wow. Yeah. That is wonderful. Msikilizaji, si nichukue tu simu moja ama mbili. Dakika zangu zimeenda, bado tu dakika 5 itimu saa 4 kamili. Inafaa tukue tunamalizia kipindi kwa 0723330633 0737226626. Msikilizaji, kama una swali unaweza kutuuliza hapa moja kwa moja hapa. Halo sasa. Yes, karibu sana. Asante, unaongea na Ann. Ann kutoka wapi jamani? Kutoka Mumias, Kakamega County. Asante sana, karibu sana katika Sasa Radio. Haki mimi nimeguswa sana na maongezi ama mafundisho ya madaktari. Na ningependa kusema kwamba hizo dalili zote ambazo wamesema niko nazo. Uko nayo? Zote niko nazo, na kuna wakati nilienda hapa dispensary wanipime, nilikuwa natokwa na hiyo makohozi kwa hakika kabisa. Pole sana mami. Sasa wakati nilienda, yani niseme hao madaktari they were not friendly. Wakaniambia tu sisi hatuna kipimo, acha hiyo makozi yako, tukipima tutapeleka Mission Hospital tukupime, alafu tukupigie simu. Hata nilingoja kupigiwa simu, si kuona, hadi mwenyewe nikajirudisha huko. Akaniambia wewe ngoje siku yenye tutakupigia, ilikuwa 2020. Sasa hebu soma nambari yako ya simu waandike, alafu watakupigia tu wenyewe hapa. Nambari yangu ni 0793 04 60 63. Okay, asante sana mami na pole sana kwa hayo yote. Ati nashukuru, nikisaidika nitashukuru sana. Sababu hizo dalili ninazo, niko na hizo chest pains, niko na abdominal pains, hiyo spinal cord inaniuma kabisa. Pole sana mami, mambo yatakuwa sawa Ndio sasa hiyo makozi ndio ilipungua, walikuja pia wakanidiagnose niko na pneumonia, wakanipea medication, but sasa kifua ndio bado inauma na hizo sehemu zingine.
Haya, umesikizwa. Asante sana kutoka Mumias. Mami hapa amezungumza, umesikia sauti yake. Haya, tunachukua simu nyingine hapa haraka haraka hapa. Halo, Sasa Radio. Asante papa. Yes, karibu sana Mama Sara wa Bulondo. Wini Sara wa Bulondo. Daktari walianza vizuri na wameeleza mpaka hata sasa nimeanza kujishuku kwa mtoto wangu. Wasi wanapoeleza ninaona tu karibu dalili zote ziko kwa huyu msichana wangu mdogo. Alianza kunisumbua kama angali mdogo kabisa. Hata kama atafikisha miezi 6 hivi. Nikajaribu kwenda district, nimejaribu hospitali zote. Nikafika mahali sasa nikagive tu hapo, ninakaa tu na yeye hivyo. Hata nimekuja kuundua huenda hii ndio ina develop ama nini. Kwa mtoto akianza kukohoa, yani tumbo, yani anaanza kujishika tumbafu, ajishike tumbo, anakohoa yani, lakini makohozi yake tena kuna harufu ndani. Hata asubuhi anapoamuka hawezi pumua penye huko. Hata nilikuwa najishuku maybe nini lungs zake ziko na shida ama nini. Na nikijiangalia mikononi mbele na nyuma, hata nipeleke tu hata kwa district nipime. Hata Friday nilikuwa naulizia dada yangu kama ako na kati ya NHIF anisaidie niende ni check huyu mtoto kifua chake kiko sawa ama ni tangu utotoni. Anakuwa lakini hata nyama kwa mwili haikuji. Hebu chukua, peana namba yako tafadhali. 0715 61 61 59. Okay. Watakusaidia Mama Sara kutoka Bulondo. Halo, Sasa Radio. Mkabi. Yes. Habari ya saiba. Niko salama. Gideon Nyongesa. Mwenyewe bana, nakwambia. Kazi umetufanyia kazi njema. Nashukuru sana. Mimi nikikwambia tu waje tuweze kuandamana masaa ya jioni. Tuendelee kufanya kama kawaida, lakini nashukuru kwa kazi njema imefanya. Najua hii kitu kumbe pia unaiweza. Asante, pole ndio mwendo. Halo, Sasa Radio. Sasa Radio. Unabari James Wanjala mwenyewe kutoka Malakisi Afdekurero. Karibu sana James Wanjala kutoka Malakisi. Mimi niko mzima na sauti yako ni daktari. Wamesalimika ndio hao wanakusikia. Asante. Hata nasema hivi. Niko na nyanya yangu kuna shida ya shida ya kifua. Ameumia mara nyingi karibu miaka 18. Alikuwa na kuunda kwa pombe na hii seki hii. Wakasema tuende wamfanyie operation. Hapa tumeshinda operation, ako na round 92 years 94. Sasa tunafanyaje ndio tumsaidie. Okay. Hebu peana namba yako ya simu. Namba yangu ni 0751 12 36 24. Okay. Asante sana. Naona muda wetu umetupea kisogo ama umetupiga chenga, na labda turudi kwa daktari na dada tuweze kumalizia kufunga. Nashukuru sana wasikilizaji wa Bungoma. Tafadhali ninawasihi mtokeleze tuweze kuangamiza ugonjwa wa kifua kikuu sisi pamoja. Najua masaa yametupatia kisogo, lakini tafadhali kama unanisikiza na unahitaji msaada, unaweza piga hii namba ya simu 07 27 35 8851. Nitarudia haraka kwa Kiswahili, 0727358851. Ukinipigia nitakuelezea mahali ambapo utaenda kulingana na mahali ambapo uko. Asanteni kwa kutusikiliza. Nashukuru sana wasikilizaji. Ya kuongezea kwamba ni bado tunaendelea na kuchunguza wagonjwa wanaokuwa na dalili za TB maeneo zingine zote za Bungoma. Tuna kuhamasisha kuanzia Jumamosi, Jumapili, na tunafanya vipimo Jumatatu. Hizi maeneo ikiwa Kandui watakuwa nafanyia Bwema, Cheptais watakuwa nafanyia Kimama, Mount Elgon itakuwa Chemoge,
Webuye West, huko ni Webuye Magharibi, itakuwa ni Malaha. Bumula watakuwa nafanyia Bosho. Sirisha watakuwa nafanyia hapo Sango Malakisi. Tongaren watakuwa pale Ndalu. Kimilili watakuwa hapo Kamkuywa Rurare. Kapchai watakuwa hapo Stage Matope. Alafu hapo Webuye Mashariki watakuwa hapo Savana. Karibuni kwa wale wenye wajaweza kufikiriwa, mweze kuangaliwa, na mkikuwa na jambo lolote tunaweza wasiliana kwa hiyo nambari mwenzangu amepeana, mkapate kusaidika. Asante kwa wale walikuwa na maswali, tutawafikiria kwa kuwapigia simu. Nashukuru sana. Asante, kwa sababu ya muda umetupa kisogo, nasema asante sana kwa wataalamu wetu pamoja na wote ambao wamekuwa katika studio zetu. Tumekuwa na Gaudenzia Katete ambaye ni daktari wa TB, tumekuwa na Dorothy Odongo wa IGAP, Lucy Adala mambo na mawasiliano, alafu kuna Margaret Ochieng pamoja na Jason Kahare ambao hawa wamekuwa wale ambao wameshinda vita ya TB upande wa studio zetu za TV Magharibi, upande wa kituo hiyo, upande wa TV. Napenda kushukuru wote walioshirikisha na kuhakikisha matangazo haya yanakuja kwa njia iliyo safi kabisa. Upande wa redio pia nasema asante kwa kuwa pamoja nasi. Kamera hapa amekuwa ni Meshak, mimi naitwa Peter Mukabi, na asante kwa muda wako na kutakia weekend njema unapoianza rasmi kabisa. Ruth Ndeti atakuwa hapa studioni, msikilizaji, kutupatia kazi ni kazi. Mimi nasema basi, unapoitwa kula, lakini kula kwa uangalifu, manake hujui unachokula. Kinaweza kuwa balaa kwako siku zijazo. Kwaheri.